എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് 161 ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് 162. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഐ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായിരുന്നു. ഇവിടെ വെർബായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുള്ളത് റീഡാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വി സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, വാട്ട് ഡു യു റീഡ് എവറി ഡേ? വി റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ഡേ. ഡു യു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ഡേ? യെസ്, വി റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ഡേ. നോ, വി ഡോണ്ട് റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ഡേ. വാട്ട് ആർ യു റീഡിംഗ് നൗ? വി ആർ റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നൗ. ആർ യു റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നൗ? യെസ്, വി ആർ റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നൗ. നോ, വി ആർ നോട്ട് reading newspaper now. What have you read? We have read newspaper. Have you read newspaper? Yes, we have read newspaper. No, we haven't read newspaper. What have you been reading for half an hour? We have been reading newspaper for half an hour. Have you been reading newspaper for half an hour? Yes, we have been reading newspaper for half an hour. No, we haven't been reading newspaper for half an hour. What have you been reading since 8 o'clock? We have been reading newspaper since 8 o'clock. Have you been reading newspaper since 8 o'clock? Yes, we have been reading newspaper since 8 o'clock. No, we haven't been reading newspaper since 8 o'clock. നമ്മളിവിടെ ചിന്തിച്ചത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. What did you read yesterday? We read newspaper yesterday. Did you read newspaper yesterday? Yes, we read newspaper yesterday. No, we did not read newspaper yesterday. What had you read yesterday? We had read newspaper yesterday. Had you read newspaper yesterday? Yes, we had read newspaper yesterday. No, we hadn't read newspaper yesterday. What were you reading yesterday? We were reading newspaper yesterday. Were you reading newspaper yesterday? Yes, we were reading newspaper yesterday. No, we weren't reading newspaper yesterday. What had you read yesterday? We had read newspaper yesterday. Had you read newspaper yesterday? Yes, we had read newspaper yesterday. No, we hadn't read newspaper yesterday. What had you been reading yesterday? We had been reading newspaper yesterday. Had you been reading newspaper yesterday? Yes, we had been reading newspaper yesterday. No, we hadn't been reading newspaper yesterday. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. What will you read tomorrow? We shall read newspaper tomorrow. Will you read newspaper tomorrow? Yes, we shall read newspaper tomorrow. No, we shall not read newspaper tomorrow. What will you be reading tomorrow? We shall be reading newspaper tomorrow. Will you be reading newspaper tomorrow? Yes, we shall be reading newspaper tomorrow. No, we shall not be reading newspaper tomorrow. What will you have read tomorrow? We shall have read newspaper tomorrow. Will you have read newspaper tomorrow? Yes, we shall have read newspaper tomorrow. No, we shall not have read newspaper tomorrow. What will you have been reading for the coming 10 minutes? We shall have been reading newspaper for the coming 10 minutes. Will you have been reading newspaper for the coming 10 minutes? Yes, we shall have been reading newspaper for the coming 10 minutes. No, we shall not have been reading newspaper for the coming 10 minutes. നമ്മളിവിടെ ചിന്തിച്ചത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ മൊത്തമായി പറഞ്ഞത് 12 ടെൻസുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ 162 ദിവസമാണ്. 162 വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം
കേൾക്കുകയും ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം തെറ്റുകൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിനും ഗുരുവിനും നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമസ്കാരം.